A labaran namu na yau za ku ji cewa gwamnatin jihar Kano za ta ɗauki ma'aikata sama da 20,000 don tsaro da ilimi. Za a ba su takaitaccen horo kuma za a kai su waɗannan makarantu da firamare da secondaries da na kwana da na je ka dawo. Sannan cibiyar inganta ƙwarewar ma'aikata za ta yi haɗin gwiwa da NTA don isar da saƙonninta ga jama'a. Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran tare da ni Murtala Abdullahi Hamza. Gwamnatin tarayya na ɗaukar mataki na yin amfani da darajar noma gaba ɗaya don bunƙasa noman kasuwanci. Gwamnatin tarayya ta hanyar sarrafa masana'antun noma ta fara wayar da kan manoma kan yadda za su rungumi dabarun noma na zamani domin inganta noman kasuwanci. Hussaini Shehu Hussaini na da ci gaban wannan rahoto. Kano na ɗaya daga cikin jihohin Najeriya da ta shahara wajen samar da kayan amfanin gona na cinikayya. A bisa haka ne gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirin bunƙasa noman kasuwanci don wayar da kan masu ruwa da tsaki akan mahimmancin ɗaga likafar noma daga na ci da iyali zuwa ga na cinikayya. Alhamdulillah, wannan kaddamar da shiri ya yi kyau domin abin da muke bukata kenan a matsayinmu na SPIU, a zo a ba mu training yadda za mu aiwatar da shi wannan shirin da zai mori jama'a. Za su tabbatar cewar sun nuna mana yadda aikin zai kasance, yadda za mu tabbatar cewar mun yi aikin akan ka'idoji. Shiri ne da ke nusarwa akan hanyoyin bunƙasa alƙalman tattalin arzikin ƙasa ta hanyar yin albishir akan hanyoyin cin gajiyar tallafi da zuba hannun jari a fagen noma. Akwai tanadi kwararre wanda aka ce insha Allah tare da haɗin kan gwamnatin Kano da kuma gwamnatin tarayya za a yi abin da ake ce ma agricultural technology center da kuma agro-industrial hub. Wurare ne wayanda insha Allah in sun karfafa sun fara aiki za su taimaka ma manoma na ainihi kawo abin da suka sarrafa, a ƙara mishi inganci, a sarrafa shi ya samu ainihi daraja. To abinda wannan gwamnati ta zo da shi ne, shin duk abubuwan da yanzu muke nomawa a kowane state za mu sarrafa shi a cikin state ɗin, shine amfanin karɓar wannan kuɗi da muke ba wa state. Tuni shirin an fara aiwatar da shi a jihohin Kwara da birnin tarayya Abuja. A nan kuma gwamnatin jihar Kano ta sanar da shirin ɗaukar jami'an tsaro ko masu gadi su 17,600 da kuma malamai 4,000 a wani mataki na ƙarfafa tsaro da inganta koyo a makarantun gwamnati. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana haka a lokacin rabon kayayyakin koyarwa da kuɗinsu ya kai kimanin biliyan 2.8 ga makarantu a faɗin jihar Kano. Abdullahi Mustapha na da ci gaba wannan rahoto. Jagorori a fannin ilimi da malamai da ɗalibai sun taru domin shaida wani babban al'amari a fannin ilimi, wato raba kayayyakin karatu da na aiki da gwamnatin jihar Kano ta samar da kudin su ya kai naira miliyan 2,000 da miliyan 800. Kayayyakin gwaje-gwajen kimiyya da kayayyakin wasanni da littattafai da rajistar ɗalibai da kuma kwamfuta na cikin kayayyakin da aka raba domin bunƙasa harkokin karatu da sauran ayyuka da suka dangance shi. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya sanar da shirin ɗaukar masu gadi 17,600 domin kula da kayayyaki da kuma gine-ginen makarantu. Za a ba su takaitaccen horo kuma za a kai su waɗannan makarantu da firamare da secondaries da na kwana da na je ka dawo. Ya kuma ba da umarnin tantancewa da ɗaukar malaman makaranta 4,000 da suka yi aiki karkashin shirin nan na BESDA, baya ga amincewar da ya yi ta kuɗi naira miliyan 200 domin bayarwa ga malamai a matsayin bashin sayan abin hawa. Gwamna Yusuf ya kira ga shugabannin makarantu da su tabbatar da cewa an yi amfani da kuma kula da waɗannan kayayyaki, domin gwamnati za ta sanya ido sosai wajen tabbatar da cewa waɗanda aka samarwa kayayyakin ne suka amfana da su. Abdullahi Mustapha, labaran NTA.
To a nan kuma damuwa da karuwar ababen rashin da'a da yaudara ta yanar gizo. Ma'aikatar yada labarai da harkokin cikin gida ta jihar Kano ta shirya taron karawa juna sani na kwana biyu ga masu amfani da shafukan sada zumunta. Kwamishinan yada labarai da Ibrahim Abdullahi Waya ya ce shirin wani bangare ne na ƙoƙarin ƙarfafa hanyoyin sadarwa na zamani. Hawa Muktar na da cigaban wannan rahoto. Taron bitar ya haɗa da malamai, shugabannin sassa na tsangayar ma'aikatar yaɗa labarai da harkokin cikin gida. Taron yana da nufin haɓaka ƙwarewa da ƙwazon mahalartan ta yadda za su yi amfani da kafafen zamani ta hanyar da ya dace domin inganta manufofi da ayyukan gwamna Abba Kabir Yusuf. A cikin mahoran akwai abin da zai baka dama ka iya tantance labari da yake na ƙarya da wanda yake ba na ƙarya ba, ta yadda ka zama jami'i ko ka zama ɗaya daga cikin mutane masu yaɗa abin da yake ba daidai ba. Wannan suna cikin horo da muka tsara wa mutanenmu domin muna son su kiyaye doka. Shirya wa dukkanin information officers wanda su suke ɗaukar labaran ma'aikatan yaɗa labarai, ya shirya musu samina, ni ma na yi participating a cikin wannan samina. Sannan wani abu wanda duk ɗan Kano baya jin daɗin abin da ke faruwa shine yanda ake polluting airwaves namu a Kano. Mahalarta taron sun bayyana horon a matsayin wanda ya dace kuma ya tasiri a gare su, kamar yadda suka ce ya zurfafa fahimtar su game da kirkira da dabarun yin aiki ta yanar gizo. Wannan tsari da mai girma gwamna zai yi ta karkashin kwamishina na yada labarai Wayya, mun ji daɗin sa, alhamdulillah. Na amfana sosai da abubuwa da dama da samun ƙarin ilimi wajen yadda ake yada labarai a social media a matsayina na dan social media. Zo training ne dangane da yadda za a koyar da mu dabaru yadda za mu yi harkoki na social media ba tare da mun ci zarafin wani ko mun zage wani ko mun aikata laifi ba. Sun fahimci cewa ilimin da suka samu zai taimaka musu wajen magance yada labaran ƙarya da jita-jita da kyakkyawan wakilcin gwamnatin Kano ta hanyar sadarwa da ta dace. Hauwa Muktar a labaran NTA. A nan kuma a ƙoƙarin samar da alaƙa da za ta amfanar da juna tare da inganta ƙwarewa a tsakanin ma'aikata, cibiyar horar da cigaban ma'aikata ta Najeriya ta kai ziyarar ban girma ga hukumar gidan talabijin na NTA Kano. Ziyarar wani ɓangare ne na ƙoƙarin hukumar na ƙulla ƙawance da manyan cibiyoyi a faɗin ƙasar nan. Hadiza Muhammad Ali na da cigaban wannan rahoto. Ziyarar na da nufin ƙarfafa haɗin gwiwa tsakanin ma'aikatu biyu da kuma duba damar ci gaban sana'o'i. A lokacin ziyarar, tawagar daga cibiyar koyarwa da ci gaban ma'aikata ta Najeriya (NITAD) ta gudanar da tattaunawa mai ma'ana da shugabancin NTA Kano, inda suka mayar da hankali kan fannoni da suke da amfani tare da wajen gina ƙwarewa da musayar ilimi. Ko da yake NITAD ta daɗe a kudancin ƙasar nan fiye da shekaru 10, yanzu haka tana faɗaɗa aikinta zuwa arewacin Najeriya, inda Kano ta zama waje na farko da ta kafa ofishinta. Branch ɗinmu yau an tabbatar da ita. Muna da coordinator in the person of Alhaji Dr. Aliyu Abubakar, wanda shi ɗan Kano ne kuma mazaunin Kano. Shi ne coordinator mu na farko. Mun kuma kafa masa branch wato reshe kenan na kungiyarmu a nan garin Kano. So muna kira ga jama'a da suke harkan consultancy, harkan training, harkan koyarwa su zo domin ga institute ɗinsu ya samu zuwa Kano. Cibiyar koyarwa da ci gaban ma'aikata ta Najeriya wata cibiya ce ta ƙwararru masu koyar da ci gaban ma'aikata, tana taimakawa wajen musayar ilimi, ƙwarewa da gogewa tsakanin mutane da ƙungiyoyi da ke cikin harkar koyarwa da ci gaban jari hujjar ɗan adam. Hadiza Muhammad Ali a labaran NTA. To jama'a, labaran suna zuwa muku ne daga nan gidan talabijin na NTA Kano. Labaran za su ci gaba bayan wannan sako. Barkamu da dawowa. A ƙoƙarin tabbatar da ingantacciyar hanyar kiyaye zirga-zirgar ababen hawa tare da samun ingantaccen tushe na inganta kula da ababen hawa, Majalisar Dokokin Jihar Kano a zamanta na yau Talata ta zartar da ƙudurin dokar hukumar kula da ababen hawa ta Jihar Kano na shekara ta 2025. Samir Hamisu Shira na da cigaba wannan rahoto.
Dokar ta yi tanadin haɗe duk wasu dokoki da suka jibanci ababen hawa da kuma hukunce-hukuncen da za a aiwatar sakamakon karya dokar hanya. Da yara ƙanana wanda shekarunsu bai kai ba, bai kai 18 ba ake ba su mota suke tukawa da gudu ko tuki na ganganci, masu tuka mota da rubabbiyar taya ko babu waifa da wanke ruwa ko rashin sigina, masu karya dokar kin bin umarnin danja ko mai ba da hannu ba sai da kai sai ka ceto. Akwai tara muhimmiya a kan irin wannan, sannan akwai tanaje na hatta gurfanar da waɗanda suka karya dokokin wannan hukuma gaban kotu da wuri, kotun majistri ko shari'a court. An ɗage zaman majalisar zuwa ranar Laraba 14 ga watan Mayu shekara ta 2025 daga Majalisar Dokoki ta Jiha. Samira Hamisu Shira. To sai kuma rahotannin wasanninmu na yau. Everton za ta buga wasanta na ƙarshe a filin su na Goodison Park ranar Lahadi a wasan da za su kara da Southampton. Novak Djokovic da Andy Murray sun raba jiha bayan shafe wata 6 suna aiki tare. Ingila ta cire Liam Livingston daga cikin 'yan wasanta saboda rauni. Za a dawo buga Pakistan League ranar Asabar bayan dakatar da gasar da aka yi. To sai kuma hasashen yadda yanayi zai kasance a gobe a nan birnin Kano da masu manyan birane a ƙasar nan. Sai kuma sakon masana na yau. Samun isasshen bacci yana da muhimmanci saboda yana ƙara lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Yi ƙoƙari ka rika samun bacci na awa 7 zuwa 8 a kowane dare. To jama'a, iyakacin abin da ya sauka kenan, a huta lafiya. On the news tonight. Kano government to recruit more than 20,000 for security and academic purposes. Every child deserves opportunities to learn and to excel, regardless of background or location. And Nigerian Institute of Training and Development to leverage on NTA's outreach for capacity building. Good evening and welcome to the news at 7. I am Muhammad Ibrahim Salihu. The federal government is taking a bold step to fully harness the agricultural value chains to boost commercial agriculture. To this end, federal government through its Special Agro-Industrial Processing Zone embarked on the sensitization of farmers to embrace modern farming techniques
to enhance commercial agriculture over subsistence. Hussein Shehu Hussein reports. Kano is one of the nation's leading agricultural hubs, particularly known for its success in the cash crop value chain. To build on this strength, the federal government has launched a special agro-industrial processing program aimed at sensitizing key stakeholders in agricultural development on the importance of transitioning from subsistence to commercial farming. We are expecting to learn a lot of things from this workshop. The workshop is ready to guide the project implementation unit on how to implement the project successfully. The workshop is designed to boost the country's gross domestic product by equipping participants with knowledge about available financial support and investment opportunities in the agricultural sector. Programmatic approach in establishment of agricultural technology centers and agricultural industrial hub in Kano State. In terms of contributing and cooperation to be given to this very project, this project clearly dovetail into what we do in the state. It fits into our development agenda. Similar programs are also set to be implemented in Kwara State and the Federal Capital Territory as part of nationwide initiative to drive agricultural transformation. Hussein Shehu Hussein, NTA News. Kano State government has announced plans to recruit 17,600 security guards and 4,000 teachers as part of efforts to strengthen safety and improve the quality of learning in public schools. Governor Abba Kabir Yusuf made this known during the distribution of instructional materials worth 2.8 billion to schools across the state. Abdullah Mustafa reports. Educational administrators, teachers and students convened to witness an educational milestone, the distribution by Kano State Government of 2.8 billion naira worth of instructional materials to the 44 local government areas. Laboratory equipment, sportswear and kits, books, attendance registers and laptop computers were the items distributed to enhance both academic and extracurricular activities. Every child deserves opportunities to learn and to excel, regardless of background or location. Governor Abba Kabir Yusuf announced plans to engage 17,600 security guards to protect educational infrastructure and equipment. He also directed for the screening and absorption of 4,000 teachers from the Better Education Service Delivery for All BESDA program and approved the release of 200 million naira in vehicle loans for public school teachers. Governor Yusuf enjoined school administrators to ensure proper use and maintenance of the materials, as government will closely monitor implementation to ensure that the resources reach their intended beneficiaries. In Kano, Abdullah Mustafa, NTA News. Concerned about the rise of unethical and misleading content online, the Kano State Ministry of Information and Internal Affairs has organized a two-day capacity building workshop for social media advocates. Commissioner for Information Ibrahim Abdullahi Waya said the initiative is part of effort to encourage responsible digital communication. Hawa Mukhtar has this report. The workshop brought together lecturers, head of department from Faculty of Communication, and officials from the Ministry of Information and Internal Affairs. Its aim to enhance participants' ethical standard and digital communication skills to better promote Governor Abba Kabir Yusuf's initiatives. In the process of sanitizing the airwaves, they decided to come up with a resolution which they want to internalize that as an internal policy in their own media organization, that they will suspend live political program. Social media is a way of, it's like social interaction. You create content, you interact with the content, and at the same time, you get feedback. Participants described the training as timely and impactful, saying it deepened their understanding of ethical content creation and strategic online engagement. We
appreciate our Commissioner of Information to give us many efforts to do what we're supposed to do in social media. To see that our members are being sensitized to know the value of media, to know how to utilize media, because even in the global world we see in the many dispensations whereby information makes whereby a lot of people lost their lives because of the fake information. They noted that the knowledge gained will help them counter misinformation and effectively represent the governor's administration on digital platform. Hawa Mukhtar, NTA News. In a bid to foster mutual beneficial relationship and promote professionalism within the workforce, the Nigerian Institute of Training and Development paid a courtesy visit to the Nigerian Television Authority, Kano. The visit was part of NITAT's efforts to build strategic partnership with key institutions across the country. Hadiza Ali reports. The visit is aimed at strengthening collaboration between the two organizations and exploring opportunities for professional development. During the visit, the delegation from the Nigerian Institute of Training and Development, NITAD, engaged in fruitful discussion with management of NTA Kano, focusing on areas of mutual interest in capacity building and knowledge sharing. We have a very robust and good working relationship with the NTA family, especially at the headquarters. Reassuring you that we are going to partner, we are going to see how we promote this issue of training through your institution. Of course, there are other technicalities that may follow, but I'm sure with you people at the headquarters having a stake at the headquarters, already having discussion there, ours is just to receive a directive, and I'm sure we are going to comply. Told NITAD has existed in the southern part of Nigeria for over a decade. It is now expanding to northern Nigeria, with Kano serving as the location for its first office in the region. So we need them to know that there is a professional body that regulates competencies, excellence, and best practices in terms of training delivery here. And that is why we've come here to visit NTA so that they can help us disseminate that information across the globe. The Nigerian Institute of Training and Development is a professional body of learning and development practitioners. It facilitates the exchange of knowledge, skills, and experience among individuals and organizations engaged in training and human capital development. In Kano, Hadiza Muhammad Ali, NTA News. You're watching the news on NTA Kano. The news continues after this short timeout. Welcome back. In a bid to improve road traffic safety and establish a more robust vehicle administration database, the Kano State House of Assembly has passed the Kano State Motor Vehicle Administration Agency Bill 2025. The bill was passed during Tuesday's plenary session after thorough legislative deliberation and a review. Assembly correspondent Samira Hamisushira reports. According to the provisions of the bill, it is expected to consolidate all existing laws and regulations governing the operations of road traffic department and motor licensing. The bill also provides penalties for traffic offences. There are penalties for defaulters, those who pass traffic light without being given the red light. You can see it's a tradition. We don't obey traffic light. There is penalty for that. There are penalties for underage children driving vehicles. There are penalties for those riding tricycles without permit or who carry another passenger within their site, etc., etc. This will may
help really in generating more revenue to state, and they have peace on our roads, safety on our roads. It will enable us to access easily half vehicle plate numbers. The House has been adjourned to Wednesday, the 14th of May, 2025. From the Kano State House of Assembly, Samira Hamis Shira, NTA News. It's time we join our sports correspondent with happenings in the world of sports. Everton to play their final fixture at Goodison Park on Sunday against Southampton. Novak Djokovic and Andy Murray end coaching partnership after 6 months. Liam Livingstone has been dropped from England's white ball squad due to injury. Pakistan Super League to resume on Saturday after making a U-turn to their decision to cancel the tournament due to military action between India and Pakistan. Next is weather forecast for Wednesday, the 14th of May 2025 in Kano and other selected cities. This brings us to the end of our today's bulletin, but before we round up, here is our expert message. Getting enough sleep is important as it improves mental and physical health. Try to get at least 7 to 8 hours of sleep every night. That is it on the news. Thanks for staying with us. Good night.